attenzione signori, di oltre 60 anni, se vi ritrovate, all'autoricon nati insani, interrot da frequenti, risivi gli una stanchezza, cronaca che offusca, la vostra giornata, o magari una crescenti, frustrazioni per la diminuzione della vitalità, dell'irrisione matitin, o della libido, sappia, che non siete soli, queste sensazioni lunghi, della sora una vergogna, riflettono aspetti della nostra fisiologia, che sono assolutamente aggiustabili e migliorabili. Io sono la dottoressa Iva Cardinale, urologa con anni di esperienza nel supporto alla salute maschile e sono qui per guidarvi insieme. Affronteremo questa sfida senza tabù con la consapevolezza che il benessere intimo e generale e underito e ogni età. Il vostro corpo può essere riattivato passo dopo passo e noi siamo qui per dimostrarlo. Agni piccolo disagio e un segnale che possiamo impara a decifrare e cui rispondere con azioni concrete. Restobilendo l'equilibrio oggi con un approccio pratico e basato sulla scienza. Noi vi sveleremo 3 verità sorprendenti sulla relazione tra un alimento comune come il miele e I vostri livelli di testosterone. Informazione preziose che il 96% del persone ancora non conosce. Non stiamo parlando di soluzioni miracolose o di promesse irrealistiche ma di strategie concrete, facilmente applicabili e capaci di fare una differenza tangibile nella vostra routine quotidiana. Vi prometto che, al termine di questo video, avrete disposizione strumenti chiari e pratici per iniziare supportare attivamente la vostra circolazione, migliorare la qualità del sonno REM, rafforzare il pavimento pelvico ESD, persino respirare, una funzione erectile più soddisfacente. Questo sarà un percorso di riscoperta del vostro benessere, dove ogni piccolo passo conta e porta a un microguadagno. Siamo qui per fornirvi una guida chiara per supportare la vostra qualità insieme, passo dopo passo. Non è affatto una vergogna, cari signori, se che stiamo vivendo or ist fisiologia e soprattutto è una fisiologia aggiustabile. Troppo spesso noi uomini, specialmente superati ai 60 sentiamo solo in colpa per cambiamenti che sono naturali ma che non devono per forza essere permanenti. Vogliamo insieme abbattere questi muri di silenzio e di imbarazzo, perché la salute intima maschile merita attenzione e comprensione. Non giudizio io la dottoressa Iva Cardinale, sono qui non solo come urologa, ma come la vostra guida in questo percorso, una fidata che ha visto centinaia di storie simili alla vostra. Non siete un numero, non siete un fallimento, siete uomini che meritano di vivere appieno la loro vitalità. Il vostro corpo sarà attivato passo dopo passo e con le giuste informazioni e il nostro impegno congiunto possiamo costruire insieme un futuro di benessere. Siamo qui per esplorare senza paura, per capire e per agire, ritrovando quella leggerezza e quella forza che crediamo perdute. Ricordate, non è una vergogna. Fisiologia aggiustabile. Cari amici, dopo aver compreso che le sfide che affrontiamo non sono una vergogna, ma piuttosto aspetti di una fisiologia aggiustabile, è tempo di addentrarsi nel perché questi cambiamenti accadono. Non siamo qui per incolparsi, ma per capire I meccanismi sottostanti, perché la conoscenza è il primo potente passo verso la soluzione. Spesso se che percepiamo come un declino inevitable e, in realtà, un insieme di segnali che il nostro corpo ci invia.
Recalibri alcun abitudini, insieme, esploriomo camil sanno, la circolazione, il pavimento pelvico, e persino, lo stress quotidiano, influenzino, diretol, la funzione, irritolita, la funzione, irritol, la qualità, general, della vita. Cicdiomo commodi, respiriamo, iniziamo, a decifrare il linguaggio del nostro corpo, pronti. A trasformer la comprensione in azione, ricorda il corpo può essere riattivato passo dopo passo, e noi siamo qui per guidarvi in ogni fase di questo percorso, non ho una vergogna, e fisiologia aggiustabile, e possiamo lavorare insieme, cominciamo dal sanno, una colonna portante, della nostra salute troppo, spesso sottovalutiamo o sacrifichiamo, il sanno non è un semplice riposo, ma un processo, attivo e profondo di rigenerazione, specialmente durante la fase REM, rapid eye movement in questi cicli vitali che idealmente dovrebbero ESR 325 per not per un adulto, che il nostro cervello e il nostro corpo si riparano, consolidano la memoria, elaborano la emozioni e, crucialmente, riequilibrano gli ormoni pensata, questo come è una vera ricarica completa per il vostro sistema nervoso e per il vostro delicato sistema endocrino, senza un adeguato sonno REM, la fatica si accumula implacabilmente, la mente si innebbia e il corpo non riesce a svolgere I suoi processi riparativi essentiali, influenzando ogni aspetto della nostra giornata. Questa è la base per una vitalità duratura, una mente lucida e un corpo più resiliente. Dobbiamo impara a proteggere e nutriare questo prezioso momento di riposo, perché il che inizia il nostro recupero quando questi preziosi cicli REM sono interrotti, magari dalla luce blu del telefono che si tiene, svegli fino a tardi o da frequenti, risvegli notturni, per la nictoria, l'impatto sulla nostra energia e sulla salute intima e profondo, la mancanza di sonno, restoratore non solo si l'ostia stanchi e irritabili, al suono della sveglia alle 7 del mattino ma influenza anche la produzione di testosterone, l'ormone chiave per la vitalità maschile, se vi ritrovate a fissare il soffitto nel silenzio della camera. Con la mente cori sapiet, che state perdendo, un'opportunità di rigenerazione, questa interruzione, si traduce in minor lucidità, minor desiderio, e una sensazione generale di non essere al meglio, che per questo, si permette di augurare di riprendere il controllo, non è una vergogna, e fisiologia, aggiustabile che possiamo, migliorare insieme il corpo, io ser riad passo dopo passo con pazienza e consapevolezza passiamo ora a un altro protagonista silenzioso ma fondamento, l'ossido natrico, questa molecola prodo naturalmente dal nostro corpo e un vero e proprio messaggero che gioca un ruolo cruciale nella dilatazione dei vostri sanguigni. Immaginate I vostri voci come tubi che devono trasportare il sangue con fluidità e senza ostacoli. L'ossido nitrico agis come un facilitator, rendendoli più elastici, e permettendo un flusso sanguigno a questa funzione è vitale non solo per la salute cardiovascolare generale, ma anche soprattutto per la funzione erectile e l'aumento del flusso sanguigno alpin mediato dall'ossido nitrico che permette di ottenere e mantenere una reazione quando I livelli di questa molecola diminuiscono. Il flusso che si apre può essere compromesso, portando a frustrazione e dubbi, una carenza di ossido nitrico, purtroppo comune con l'avanzare dell'età e a causa di stili di vita sedentari o diet poco equilibrate,
Può tradursi in una circolazione meno efficiente in tutto il corpo. Questo significa che I tessuti non ricevono abbastanza ossigeno I nutriani matuten che sono un barometro natural della salute vascolare potrebbero diminuire o scomparire del tutto. Non è un segno di fallimento, ma un segnale che il nostro corpo ha bisogno di supporto. La buona notizia è che possiamo influenzare positivamente la produzione di ossido nitrico attraverso scelte consapevoli. L'alimentazione e l'attività fisica non è una vergogna, e fisiologia aggiusta bio, e lavorando insieme possiamo ripristinare quel flusso che si è ritrovando piccoli ma significative vittorie quotidiane. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo con la giusta strategia. La circolazione non si limita all'ossido nitrico e un sistema complesso che coinvolge il cuore, I vesi e il sangue. Per una circolazione sana e fondamentale per portare ossigeno e nutrienti a tutti I tessuti inclusi quelli del pavimento pelvico. Un gruppo di muscoli spesso trascurato, ma di vitale importanza. Questi muscoli che si trovano alla base del bacino supportano gli organi interni, contribuiscono al controllo della vesica, riducendo quindi la nicturia giocano un ruolo attivo nel mantenimento della regione. Un pavimento pelvico tonico migliora il supporto venoso e arterioso nell'area genital potenziando la risposta sessuale e come una base solida che l'intera struttura insume una buona circolazione e un pavimento pelvico forte sono pilastri per la vostra salute intima e per una maggiore sicurezza. Infine non possiamo ignorare l'impatto dello stress sulla nostra salute ormonale, in particolare sui livelli di testosterone. Lo stress cronico, quello che si tiene in uno stato di allerta, costa neanche quando cerchiamo la calma nella nostra camera, e un sabotatore diso quando siamo stressati. Il nostro corpo produce cortisol, l'ormone dello stress, che agisce come un freno sulla produzione di testosterone. Questo squilibrio ormonale non solo può ridurre il desiderio sessuale e la libido, ma contribuisce anche alla fatica, alla difficoltà di concentrazione e in generale senso di frustrazione. Impara a gestire lo stress anche con una semplice respirazione lenta che calma la mente. E un passo cruciale per permettere al nostro corpo di ricalibrare I suoi ormoni. Non è una vergogna e fisiologia aggiustabile e la pace interior è un aliato potente. Quindi, cari amici, vediamo come il sanno introdotto una scarsa produzione di acido nitrico, una circolazione compromessa e lo stress cronico si uniscono per influenzare negativamente I nostri livelli di testosterone e la nostra vitalità generale. Non si tratta di un singolo problema, ma di un'interconnessione di fattori che possiamo affrontare in modo mirato. La buona notizia è che, comprendendo questi meccanismi, possiamo spezzare il ciclo di frustrazione e introdurre cambiamenti positivi. Non è una vergogna, è fisiologia aggiustabile, e noi siamo qui per guidarvi a riattivare il vostro corpo passo dopo passo. Se prepariamo ora a scoprire come con azioni concrete e semplici possiamo iniziare a invertire la rotta e a costruire insieme una nuova forza, ritrovando la durezza e la fiducia che meritiamo. Cari amici, dopo aver esplorato insieme la profonda interconnessione tra sanno, circolazione
pelvico e ormoni, e giunto il momento, di passare, all'azione abbiamo, di cifrato il linguaggio, del nostro corpo, e ora e tempo, di rispondergli con, amor e conoscenza. Io la dottoressa, Iva Cardinale, sono qui per presentarvi, un piano pratico, suddiviso in tre verità, essenziali che il 96% del persone non conosce, incentrato su un alimento comune ma potente, il miele. Queste non sono soluzioni magiche, ma strategie basate sulla scienza. Pensate per riattivare la vostra fisiologia passo dopo passo. Agni piccolo gesto agni scelta concepivole in matonche costras la vostra nuova vitalità, prepario mochi a scoprire, cum il miele passa diventare un aliato prezioso nel vostro percorso di benessere un vero balsamo per il corpo e la mente. Ci concentreremo su cum integrare questi tre veri aliati nella vostra routine quotidiana, trasformando semplici abitudini in potenti strumenti di supporto. Non stiamo parlando di stravolgere la vostra vita ma di piccoli aggiustamenti che possono portare a grandi risultati. Il vostro corpo ha una straordinaria capacità di rigenerarsi, e noi siamo qui per fornirvi la mappa. Ricordate non è una vergogna, ciò che sentite, e fisiologia aggiustabile, e insieme passiamo, riconetta il corpo senza vergogna. Questa verità, sol mil se applicate, con costanza, possono illuminare il cammino verso una funzione irretal più soddisfacente un sano più profondo e una vitalità ritrovata. Siete pronti a iniziare viaggio pratico. La prima verità sorprendente riguarda il miele cum carburante natural per la vostra vitalità. Perch e casu importante, il miele è una fonte natural di carboidrati a differenza dello zucchero raffinato, rilascia energia in modo più grazie alla sua composizione complessa e alla presenza di olicolemini. Questa energia sostenuta è fondamento non solo per la attività quotidiana ma anche per I complessi processi metabolici che supportano la produzione, inclusa quella di testosterone. Pensa del miele come a un combustibile di qualità che alimenta il motore del vostro benessere permettendo al corpo di funzionare in modo ottimale e di svolgere I suoi processi rigenerati durante la notte. Un corpo ben nutrito e un corpo più reattivo e resilient. In particolare questa energia pulita e cruciale per un sano ristoratore, specialmente per I cicli REM che abbiamo visto essere vitali per il riequilibrio ormonale. Quando il corpo riceve un apporto energetico stabile e non eccessivo prima di coricarsi, può concentrarsi sui processi di riparazione e di produzione ormonale anziché lottare con picchi e cali glicemici. Il miele può aiutare a stabilizzare I livelli di zucchero nel sangue durante la notte, favorendo un sonno più profondo e meno interrotto, riducendo la probabilità di quei risvegli fastidiosi che si lasciano stanchi al suono della sveglia alle 7 del mattino, e un piccolo gesto che prepara il corpo alla grande opera di cum possiamo integrare questa prima verità nella nostra routine e supplicata un cucchiaino di miele natural nel vostro tè del mattino, magari un tè verde, ricco di antiossidanti, o cum dolcificante occasionale, in sostituzione dello zucchero raffinato. Immaginate il calore del tè che accoglie la dolcezza del miele, un piccolo ritual che nutre il vostro corpo fin del prime or del giorno. Non stiamo parlando di quantità eccessiva, ma di un uso consapevole che trasformi un semplice atto quotidiano in un momento di cura per la vostra fisiologia.
Questo un passo concreto verso laureata vostro corpo, un piccolo balsamo, per iniziare la giornata con energia, e chiarezza, petite acque agoniera, un cucchiano di miele, e una tazza di latte caldo o una tisana rilassante, circa un'ora prima di andare a letto. Questo piccolo apporto di glucosio può produrre melatonina, l'ormone del sonno e rifornia il fegato di glucogeno, prevenendo I risvegli notturni, dovuti a cali di zucchero, sentite il calore della bevanda, la dolcezza natural che di fond, un momento di pace che prepara il corpo al riposo, non è una vergogna. E fisiologia che si adatta, e noi stiamo imparando a dare il giusto sostegno. Questa abitudine può fare la differenza tra nati insani e un riposo profondo e ristoratore. L'indicazione è di consumare il miele quotidianamente, in quantità moderate, circa 1-2 cucchiaini al giorno, com parte di una dita e la chiave. E la costanza, e la moderazione, non cercate soluzione estrema, piuttosto un'integrazione armoniosa che rispetti le esigenze del vostro corpo. Ogni volta che scegliete il miele al posto dello zucchero raffinato, state compiendo una piccola vittoria, un microguadagno per la vostra salute ormonale e la vostra energia. Il vostro corpo può essere riattivato passo dopo passo, e questa è la prima dolcissima dimostrazione. Insieme stiamo a porta a un flusso di energia e benessere. Possiamo ora alla seconda verità altrettanto potente, il ruolo degli antiossidanti presenti nel miele per la salute cellulare. Il miele, soprattutto quello più scuro e meno raffinato, è un vero tesoro di flavonoidi e acidi fenolici, potenti antiossidanti, naturali. Perch sono così importanti. Questi composti combattono lo stress ossidativo e l'infiammazione du processi che sono strettamente legati all'invecchiamento cellulare e possono danneggiare i tessuti, inclusi quelli testicolari. Un danno ossidativo può compromettere la funzione testicolare e di conseguenza la produzione di testosterone, reducendo la vita maschile e la funzione erettile. L'infiammazione cronica e lo stress ossidativo non colpiscono solo la produzione ormonale, sono economici soluzioni salute vascolare. Ricordate quanto abbiamo parlato dell'ossido nitrico e della circolazione. Gli antiossidanti del miele aiutano a proteggere le cellule che rivestono i vasi sanguigni, favorendo l'elasticità e la capacità di produrre acido nitrico. Questo significa un migliore flusso che si apre in tutto il corpo, essenziale per la salute cardiovascolare e per mantenere l'irrigazione. Ma tutto enti che sono un prezioso indicatore di benessere. Non è una vergogna. E fisiologia aggiustabile. E gli antiossidanti sono I vostri aliati in questa battaglia. Silenzio seconda verità. Seconda verità sigliet sempre miele di qualità il più natural e meno processato possible. Il miele grezzo o di manuka ad esempio tend ad avere un contenuto antiossidante più elevato. Petit aggiungere il miele al vostro yogurt mattutino ricco di probiotici per la salute intestinale o I fiocchi divina, creando una colazione che sia un vero scudo protettivo per la vostra cellule. Immagine una farinata semplice arricchita da una lucentezza dorata del miele, un piccolo piacere che contribuisce attivamente al vostro benessere. Questo è un modo delizioso per nutrire il vostro corpo e rallentare I processi di invecchiamento. Un altro modo pratico è consumare il miele semplicemente da solo, magari un cucchiaino, a metà pomeriggio quando sentite un calo di vera spinta, ma fornia anche una spinta, ma fornirà anche una dose preziosa di antiossidanti. Pensate a un momento di pausa
in cui il silenzio della stanza, e rato solo dal cucchiaino, che raccoglie il meal, un attimo di cura personal, non è una vergogna sentirsi stanchi ma è un'opportunità per agire con intelligenza. Fisiologia, che si adatta, noi stiamo dando al nostro corpo gli strumenti per farlo al meglio. Scrivi nei commenti se sei pronto a integrare queste verità nella tua vita. Per massimizzare I benefici degli antiossidanti. Vi suggeriamo di consumare miele 3-4 volt a settimana, preferibilmente in sostituzione di zuccheri raffinati. Questa frequenza permette al vostro corpo di accumulare un buon livello di protezione antiossidante senza eccessi calorici. Ogni cucchiaino di miele diventa un piccolo investimento nella vostra salute cellulare. Un atto di prevenzione che si traduce in maggiore vitalità e resilienza. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e con questa seconda verità stiamo fortificando la fondamenta della vostra salute intima. Metti un like e condividi questo video con un amico che potrebbe beneficiare di questa informazione. La terza e ultima verità si concentra sulla relazione. Una dieta equilibrata, il meal e il controllo del peso tutti fattori cruciali per I vostri livelli di testosterone. Una dieta ricca di zuccheri raffinati e alimenti ultraprocessati e un vero e proprio sabotatore silenzioso. Contribuisce all'aumento di peso, all'infiammazione sistemica e soprattutto all'insulino resistenza. Questi fattori sono noti per abbassare significativamente I livelli di testosterone influenzando negativamente la vostra energia, il desiderio sessuale e la funzione irritare e un circolo vizioso che dobbiamo spezzare è una vergogna fisiologia che si è disarmonizzata ma possiamo riportarla in equilibrio. In questo contesto, il miele sebbione dolce può essere un'alternativa decisamente migliore allo zucchero raffinato perché non solo offre I benefici di cui abbiamo parlato ma il suo indice glicemico per essendo presente spesso più moderato rispetto allo zucchero bianco puro, specialmente quando consumato in piccole quantità abbinato ad altri alimenti. Questo aiuta a gestire meglio I picchi di zucchero nel sangue contribuendo al mantenimento di un metabolismo sano e al controllo del peso. Un peso corporeo sano e direttamente correlato a livelli ottimali di testosterone a una migliore salute cardiovascolare fondamentale per la funzione erectile. Come applicare questa terza verità sostitute lo zucchero raffinato in desidero bevandi con il meal, ma sempre con moderazione. Se solitamente mettete 2 cucchioni di zucchero nel caffè, provate con mezzo cucchiaino di miele e riducete gradualmente. Cari amici, mentre abbracciamo questa nuova abitudine è cruciale riconoscere alcuni sabotatori silenziosi che possono compromettere I nostri progressi. Uno di questi è l'esposizione alla luce blu degli schermi prima di dormire. Questa, infatti, interrompe la produzione di melatonina, l'ormone del sonno, rovinando I preziosi cicli REM e lastiondoci stanzi. La soluzione è semplice: spegniamo I dispositivi almeno un'ora prima di coricarci, sostituendoli con una lettera rilassante o ascoltando musica calma o provando la respirazione 4-4-6 che calma la mente. Un altro ostacolo è la sedentarietà. Stare seduti per periodi prolungati compromette la circolazione e indebolisce o pavimento pelvico. Ogni ora alziamoci per un minuto, facciamo una breve passeggiata o seguiamo 10 contrazioni lenti del pavimento pelvico. Infine l'alcol la sera se sembra rilassare, disturba profondamente la qualità del nostro
Riposo, specialmente il sano profondo, sostituo molo con una tisana calda on bicchiere d'acqua un piccolo gesto per un riposo restorator. Nan e una vergogna, e fisiologia aggiustabile, e conquiste piccoli carizione, il corpo può essere riattivato passo dopo passo ritrovando la sua peneza. Cari amici abbiamo percorso insieme un cammino di consapevolezza e azione scoprendo con piccoli cambiamenti passano per una grande differenza. E il momento di impegnarci di trasformare conoscenza in passi concreti, perché ogni giorno è un'opportunità, perseguire il benessere per me, la dottoressa, Iva Cardinale, è sempre una gioia, e una conferma vedere come mai presente, anche dopo I 60 anni, ritrovino una nuova energia e fiducia, semplicemente, adattando questa abitudine mirata, ricordo un signore che, dopo poche settimane di questo percorso, mi ha detto con un sorriso, dottoressa, non solo dormo, miglio ma, mi sento di nuovo vivo, come non succedeva, da anni, non è una vergogna, e fisiologia aggiustabile, e la costanza premia, sempre, portando a microguadagni quotidiani, che si, ora voglio vedervi attivi, scrivet attivo. Nei commenti se siete pronti a inizire, domani stesso con questi passi semplici e concreti, e per aiutarci a capire meglio il vostro percorso, e per sentirvi part di questa comunità, glaciet, one se avete avuto una ragione mattutina questa settimana, o zero se nan forza, avuta il corpo può essere riattivato passo dopo passo, e voi siete I protagonisti di questa meravigliosa trasformazione abbiamo percorso insieme un cammino prezioso scoprendo come tre semplici verite solmil, se integrate con consapevolezza possano risvegliare la nostra vitalità, migliorare il sano rem, superare le circolazione, e I livelli di testosterone non e vugana, cio che sentiamo, e fisiologia aggiustabile, e abbiamo visto che il corpo ESR riattivato passo dopo passo, vi invito ora a mettere in pratica questa scopert oggi stesso, trasformando la conoscenza in azione concreta. Ogni like en piccolo sostegnoce moltiplica questo viaggio di restaurazione e condividi questo video con un amico che ha bisogno di supporto ora per far sti che questa luz raggiunga altri e non via senza guardia. I prossimi du video sul abitudi modern e l'attivazione mattutina potrebbero essere il passo che mancava per completare il vostro percorso. Ricordate sempre questo material è puramente educativo e non sostituis in alcun modo una consulenza medica personalizzata. In caso di dubbio segnali di allarme persistenti, è fondamentale consultare il vostro medico di fiducia per una valutazione professionale. La vostra salute è la nostra priorità.